नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो नमो माय बापा गुरु कृपाघना तोडिया बंधना माया मोहा मोहजाळ माझे कोण निरशील तुझ वीण दयाळा सद्गुरुराया तुझ नमो 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 ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो सद्गुरुराया माझा आनंद सागर त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश जा पुढे उदास चंद्र रवी जा पुढे उदास चंद्र रवी जा पुढे उदास चंद्र रवी रवी शशी अग्नि नेणतिजा रूपा रवी शशी अग्नि नेणतिजा रूपा स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो
जनार्दनी गुरु परब्रह्म तयाचे परिणाम सदा मुखी तयाचे परिणाम सदा मुखी तयाचे परिणाम सदा मुखी तयाचे परिणाम सदा मुखी ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो 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 सहज बिना कोई न उतरा पार सहज बिना कोई न उतरा पार क्यों घड़ियां जीवन की खोता क्यों घड़ियां जीवन की खोता मत कर पगले सोच विचार मत कर पगले सोच विचार निर्मल से तू कर ले प्यार माता जी से कर ले प्यार सहज बिना कोई न उतरा पार सहज बिना कोई न उतरा पार आशाओं के सपने सजाए काम न तेरे आए काम न तेरे आए सुंदर जो हर महल बनाए माटी में मिल जाए माटी में मिल जाए साथ न कुछ भी जाता मूरख यही धरा रहे जाता मूरख जोड़ा धन जो अपार सहज बिना कोई न उतरा पार सहज बिना कोई न उतरा पार
मिटेगी सारी चिंता, धीरज मन में धर ले, धीरज मन में धर ले। दे कर डोरी हाथ श्री माँ के, तू एक निश्चय कर ले, तू एक निश्चय कर ले। पाप निवारेंगे सब तेरे, काज सवारेंगे सब तेरे। प्यारी निर्मल माँ, सहज बिना कोई न उतरा पार, सहज बिना कोई न उतरा पार। यूं घड़ियां जीवन की खोता, क्यों घड़ियां जीवन की खोता। मत कर पगले सोच विचार, मत कर पगले सोच विचार। निर्मल से तू कर ले प्यार, माता जी से कर ले प्यार। सहज बिना कोई न उतरा पार, सहज बिना कोई न उतरा पार। चंचल मन को रंग ना दे, इस चंचल मन को अपने रंग में माया। रंग दे झिले हरी माँ के रंग में ये काया काया। रंग दे झिले हरी माँ के रंग में ये काया। जग सारा इस दुनिया के सब रंगों से तेरा है रंग न्यारा। काले पीले रंगों का है मैला ये जग सारा, इस दुनिया के सब रंगों से तेरा है रंग न्यारा। सहज का लगा है रंग ये तेरा, सहज का लगा है रंग ये तेरा। कोई उतार ना पाया,
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. మనమందరం కూడా శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకున్నామండి. తల్లి, దయచేసి మా అందరికీ కూడా ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి. చేసేది చేయించేది అన్నీ మీరే. దయచేసి మా అందరి సహస్రారాల్లోకి రండి తండ్రి, మా అందరి హృదయాలలోకి రండి. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా శ్రీ మాతాజీ గారికి శరణాగతి తీసుకుని వందన వేసుకున్నామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. మన రెండు చేతుల్లో కూడా భూమాతపై ఉంచుదామండి. అమ్మ ఆదిభూమి దేవి, దయచేసి మా అందరిలో సమస్త చక్రాలను, సమస్త బాధలను, దోషాలను మీలోనికి తీసుకోండి. మా అందరినీ కూడా మీరు ఎంతో ఓర్పుతో భరిస్తున్నారు. దయచేసి అంతటి ఓర్పు, సహనాన్ని మాకునే ప్రసాదించండి. మాలోను అలాగే మా చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశంలోనూ ఉన్న అన్ని అసమతుల్యతలు తొలగించండి. మాకు చక్కటి ధ్యాన స్థితి కలగడానికి కావలసిన అనువైన స్థితిని కలిగించండి. ఇప్పుడు మనం మన ఎడమ చేతి నుంచి మాతాజీ గారి వైపు, మన కుడి చేతిని భూమాతపై ఉంచుకుందాం. అమ్మ, దయచేసి మా ఇడానాడిని పూర్తిగా శుద్ధి చేయగలరు. మాలో శ్రీ మహాకాళి తత్వం, శ్రీ గణి జాగృతి చేయండి.
మాలో శ్రీ గణేషుని స్థాపించండి. మన చిత్తాన్ని మన సహస్రారం పైన, అలాగే మన ఎడమ అరచేతిలో అంతర్ముఖంగా మనల్ని మనం మన లోపల ఇడానాడిని గమనించుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు నుంచి, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. దయచేసి మా పింగళా నాడు పరిశుభ్రపరచండి. మాలో ఉన్న అధికమైన వేడి ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. అధికమైన ఆలోచనలను నిర్వీర్యం చేయండి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన భయాలను తొలగించండి తల్లి. దయచేసి మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన పింగళా నాడిపై ఉంచుకున్నాం. సహస్రారం పైన, అలాగే మన కుడి అరచేతిలోను కూడా గమనించుకుంటూ ఇప్పుడు మనం మన రెండు చేతులను కూడా శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుతూ మన ఒడిలో ఉంచుకున్నాము. మళ్ళీ దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి. మమ్మల్ని సదా వర్తమానంలో ఉంచండి. మాలో శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని, శ్రీ గణేష తత్వాన్ని జాగృతి చేయండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మధ్యనాడిలో, అలాగే మన సహస్రారం పైన ఉంచుతుంది.
దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి. మా హృదయాన్ని పూర్తిగా విశాలవంతం చేయండి. పరిపూర్ణమైన దైవికమైన ప్రేమతో మా హృదయాన్ని నింపండి. ఇప్పుడు మనం 3 మహామంత్రాలు తీసుకుంటాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
జై శ్రీమతి గారు. మన చిత్తాన్ని మూలాధారంపై ఉంచుకొని అమ్మా, దయచేసి మమ్మల్ని మీ కృపకు పాత్రలుగా చేయండి. మీరే శ్రీ గణేష్. మీరు మమ్మల్ని మెచ్చుకునేంత వినయశీలుడిగా తయారు చేయండి. మీ కృపకు పాత్రలవ్వడం మాకున్న ఏకైక కోరిక. తల్లి, మీరే శ్రీ గణేష్. దయచేసి మాకు వివేకము, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి. శ్రీ గణేశుని యొక్క అమాయకత్వాన్ని మాలో ప్రసాదించండి. మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతృకి గారు పెట్టిస్తాం, ఎడమ చేతి భూమాతగా ఉంచుతాం. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన మూలాధార చిత్తంపై ఉంచుతాం. కొద్దిసేపు మనల్ని మనం గమనించుకున్నాం. దయచేసి మా అందరి మనసుల్లోనూ అన్ని గందరగోళాలు, సమస్యల్ని, చెడు భావాల్ని పూర్తిగా తొలగించండి.
మన రెండు చేతులను కూడా మన ఒళ్ళో శ్రీమాతృ గారి వైపు పెట్టుకుంటాం. మన చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా మూలాధారం సహస్రారం మీద పెట్టుకుంటాం. మన ఒక్కొక్క చక్రాన్ని గమనించుకుంటూ తల్లి దయచేసి మాలో క్షమాతత్వాన్ని నింపండి, క్షమాగుణాన్ని ప్రసాదించండి. నిర్విచారితను ప్రసాదించండి. అమ్మో, దయచేసి మా ఆలోచన రహిత స్థితిని ప్రసాదించండి. నిర్వికల్ప స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మ. పూర్తిగా సమర్పణ భావాన్ని ప్రసాదించండి. మీ ఎడల పరిపూర్ణమైన సమర్పణ భావాన్ని కలిగి ఉండేటట్టుగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. మనం ఇదే స్థితిలో ఉంటే శ్రీ మాతాజీ గారు గణేష్ పూజ సందర్భంగా 1983లో వచ్చిన ప్రవచనాల గురించి So today we are celebrating the birthday of Sri Ganesh because that's a very important thing for all of us that we should celebrate his birthday. And yesterday you did the Havan, but yesterday we had very new people, so I couldn't talk to you very clearly about Sri Ganesha's
deeper manifestation. You know that he resides within us. Vasunyat Bhottana, Vasunyara, Shant, Vasan. Sahaji का जवाबदारी में असमय. Now we have a very great asset within us that we know about Sri Ganesh and that we can excite his powers. To manifest Sri Ganesha, we have to do certain amount of tapasya. First, we have to say when we sit for meditation that I am going to be worthy of your appreciation. Make me humble so that I am appreciated by you and my only desire is to please. When you sit down in complete preparedness, meditating over your Muladhara, putting your attention to it with absolute purity. Now you have my photograph before you and you tell the photograph that Mother, you who are the Ganesha, Sri Ganesha, you give me wisdom and discretion. So attention at the Muladhara chakra, which is actually below the sacrum bone. You put your right hand towards the photograph and left hand on the mother. Now, this will tell you that your mind or your brain, which is full of confusion, which has no discretion, which is complicated, which does the same mistakes again and again, which does not understand how to cure the ills of bad thinking. All that can be cured if you put the right hand towards me and the left hand towards the other. So in action you do like that. Now as he is the essence of everything that is material, that has power, that has been created, is the essence of everything that is being created. Through him everything has been created. When you develop that, you develop your sense of subtle creativity and the sense of subtle appreciation of creativity. Then you develop your discretion how to behave with others in a beautiful manner so that your ego is controlled. The behavior should be such that there should be no expression of ego in your behavior. Your mother is a good example. I think you know I know quite a lot of things, but I never show nor ever assert that I am so knowledgeable. I live like a very, very ordinary person with you, and I do not in any way assert my personality that would shock. So with your intelligence or with your other powers, like if you are a money man or if you are more efficient or anything, you should not try to impress on others. But you must deal with it beautifully. So the beauty comes when you are efficient and you are loving. That's the central point, that's the effect. That you are knowledgeable and you are humble. That you know everything about everyone, but you are discreet. So in effect, it is a complete personality that can
only give that kind of a very soothing effect. So the soothing effect comes as a result of beauty. That's what it is. So to develop it, you have to meditate on your Muladhara chakra. I have seen many people get fanatic about Sahaja Yoga also. They think they are the real Napoleons of Shivaji. Then they start guiding you in everything. This is not good, that's not good, I am a great surgeon, I am like this and all that. I am very hot tempered. These are the fanatics. Fanaticism and temper goes together. There is no love in fanaticism. If you tell them don't be a fanatic, they'll start crying. So the fanaticism of Sahaja Yoga is most blinding. It is something like in front of the temple of God, you beg from other people for money. Sahaja Yoga is one thing which should not lead you to any fanaticism. You have to be prasanna chitta, means you should be a very happy, joyous personality and not a tense, abrupt person. But this only achieves its maximum result when everything is done in complete innocence. But many people confuse innocence with stupidity. They think to be stupid is innocent, and a stupid man gets into ego trip in no time. Innocence is the widest thing. You cannot befool innocence. That's the main thing. No one can befool me. I am very innocent. Innocence is that which does not harm anyone. That doesn't think that it can solve the problems. But it leaves everything for God to solve. It just existence itself in the blessings of your mother. Ganesha was just living on the complete blessings of his mother. It gives you concentration. Have you seen a child being nursed by mother? How concentrated the child is, sucking everything. He doesn't bother who is who, where is he sitting, what is it, what he is catching. He doesn't bother as to who is next to you, what is your relationship with others, or it doesn't bother at all as to the future, what he has to do next. So innocence keeps you in the present. Innocent man is permanently relaxed. Supposing I have to go today, alright, so I'll go at the time when I have to go. What's the use of getting agitated about it? People get even 10 days ahead agitated if they have to go after 10 days. And when it really comes to going, they have forgotten everything. Because they are not in the present. So to develop your innocence also is very good idea, to be in the present. At the most, what's going to happen? I mean, whatever has to happen will happen in any case. So why worry? I'm one person who is least worried, and nothing has gone wrong with me so far. On the contrary, I play tricks that everything goes wrong with people like this. Al contrario, gioco dei trucchetti che fanno in modo che a certa gente che si preoccupa succeda qualcosa di sbagliato. And I want them to learn that this is not so important. To keep yourself in the present is your job, and leave everything to God. Because you don't know when you are in the present, you are in contact with divine power. But when you get out of the present, you are not there. You are under your ego or superego. So for all of you, I may try just to show that I am also playing with you. But be careful. I am least bothered about anything whatsoever. What is such a disaster you have seen in your life? Just tell me. I have seen the last dissolution of the whole universe. What can I fear anymore? So when you get upset, think of something very serious that has happened to you before. And then you will not be so much worried about the nonsensical little things here and there. So miraculous things will happen through your innocence.
The more innocent you are, the more blissful you will be. Now many people should try this thing, sitting in a group together, meditating, saying the mantra of Shri Ganesh. Try to build up. Those who think too much, they should also try to say, not this, not this, not this. Even the superego, when it gives you thoughts, you should say, not this, not this, not this. So you will develop that state where you study yourself and nothing else. So the innocence plays, but it is not involved. It sees the play, just sees. It enjoys the play, just enjoys. So today, when we are thinking of Shri Ganesh, let us desire that within us His great power of innocence be enlightened. And He is, on the other side, the source of love, the source of emotional security. He is like a child, a very charming, beautiful child, and people feel extremely charmed and this thing with dirty words, I think. Attracted. Enchanted. How to? You see, it's a paternal love. It's the paternal love, paternal enchantment. It's not È molto for him. Or motherly enchantment. Because charming also is a very funny word. Because in the West, people don't understand even innocence towards children. So you have to be childlike, not childish. Confusion first start with there. But some people confuse it. They think it should be like a big baby, you see. E pensa che deve essere come un grande neonato. That you have to be treated like a, in Marathi it is called muktabal, like a big baby, all the time from bottle feeding, napkin changing. And there's no end to it. So this kind of thing, if it is done to someone, that really will become a stupid fellow in no time. But Ganesha's enchantment has dignity. He may look like a child, but he is an old man. He is the eldest of all. And despite all these years, he has kept his innocence intact. So sometimes people confuse it with over-doting or sort of caring too much. And the innocent person doesn't like it much. Even somebody does it, he doesn't mind because it pleases the other person, but it does not go into his head or anything. On the contrary, when you are doting such a person, you start learning. There was someone in London who was expert on massaging the feet. So she said, "Mother, you give me 1 hour one day, I'll come and massage your feet because I have known that art." I said, "All right, come such and such day." And when she started massaging my feet, you see, she said, "What's happening? It is me who is relaxing." E lei quando è venuta ha detto, ma che succede? Se mi sto rilassando io. So that's the beauty of innocence, that when you try to pamper the innocence, when you try to dote on the innocence, it emits the beauty. It relaxes. If there's a little child and you want to kiss the child and you want to embrace the child and you want to love the child, it is you who is wanting, not the child. If you do not want it, you are not loved. But if you want to dote on someone, then that should relax that person, the one who does that. But if it is the other way around, that the other person gets tensed up and the person whom you dote becomes ego-oriented, then it's all wrong, absolutely upside down. You get tensed up because you think that nothing should displease the person. You think that the person needs it. That you try to dote on the child, thinking that that person, the child needs it. It is you who need it. If you remember that you need it, then why should you worry that
if you do not do particular things, the person will be displeased. So just by pleasing yourself, you are really pleasing the other person if you see it that way. So this is wisdom, to see things in right perspective. And that is what should come into everyone spontaneously. When that comes in, you become a complete personality. Ganesha is sufficient to make you complete because he is complete. And as it is for you people to do it is easier because you are already at a point where Ganesha is pleased with you. Or we can say that you are pleased with yourself. So one should not feel hurt or should not feel bad. If somebody feels hurt or something, that means there is something lacking in that person. Such a personality is the personality where we can say that Sri Ganesh is residing with his all powers. But some people have the right Ganesh, some have the left Ganesh powers. Both the types of powers must be there. If a man has been licentious and very fond of the other sex and all that, he gets such a rebound that he becomes absolutely left side corrected. Supposing before realization he is running after women or the girl is running after the man, all that gets such a rebound at that he just doesn't want to do that thing as a filth. He thinks it's filth. That is one of the feelings comes in the mind of a person. Then he doesn't hanker after this kind of nonsense. Like we have horrible names like heterosexuals and homosexuals and all sexuals off. All that finishes off. Then you keep a healthy company of your type, of your sex. Healthy company. But healthy and pure, which is very natural. And another extreme nature should not be followed. Like I have also seen among some Muslims, this is the habit. They are more attached to their daughters than to their wives. Funny thing, it's absurd. They pay more importance to the daughters than to the wife. It's something very absurd. It's not good. It's again perversion. Or the women, they love their son more than their husband. It is absurd. Yes, true. And once it starts working like that, it can go into any absurd limit, which is not in the maryadas of Sahaja, in the boundaries of Sahaja. There has to be very healthy relationship, Deve essere una relazione. friendship, but not attachment, which looks funny and absurd. So nothing absurd should be done, nothing overly should be done, because there will be a remorse and unnecessarily heart-burning for nothing at all. It's useless. Now in Sahaja Yoga, another very important point I have to tell you today, which is not so much besides Sri Ganesha's pointing, which always we make mistakes, and in India there have been lots of mistakes like that. Now we'll give one example, Mr. X, you see, he is a great Sahajogi in the sense he's good organizer, he's done this, he's done that, and we start adoring him. Or we may be jealous. One of the two things happen, either we adore or jealous. Now if you adore the person, then you must follow his footsteps. And if you are jealous, then it is more reason that you follow his footsteps so you become like him. I am talking of wisdom. Sto parlando di saggezza. Now, but instead of that, when you adore, you will, even whether you are a boy or a girl, you jump on him, you will hug him, you will kiss him, you will do all kinds of nonsensical things which is not needed to express that way. Like it happened with me that I was in London first time, you see. I had never known all this. And somebody who was quite hefty, you see, just came and hugged me and took me into him, and I didn't know where to look. I was absolutely and he kept me actually. Come per esempio una volta a Londra c'era una persona che mi è venuta incontro, è venuta, mi ha abbracciato forte, ha provato anche ad alzarmi. So much so I forgot English language. I told him in Marathi, put me down. E ero così imbarazzata, non sapevo che fare, ho detto che invece di parlare inglese e dire mettimi giù, ho cominciato a parlare in Marathi, ho detto
All that is. So it's quite funny. Even, I mean, I'm not used to kissing at all, at all. So anybody kisses me, I get a fright, you know. But I can kiss a lady or a young boy, little boy, I can kiss it. It's all right. That's done. But not every man. I cannot kiss. It's very funny, isn't it? Una signora. So this is a kind of adoration is not very wise. Adoration is to be felt in your heart. Like yesterday, one of the gentlemen put his hand so strong on me that for 2 minutes I was just trying to put it right. And the shaking hands is very horrible thing. Sometimes they feel unless and until they have taken out about a kilo of meat out of your hand, they are not getting And this is how sometimes you see there is no maryadas left, even between ourselves. So there should be maryada. Now feeling jealousy is another thing. I've seen that when people feel jealous, they start coming and complaining against this person or that person or this. I know what it is. Jealousy is the worst curse one can have, I think, because you see then you can't see anything that is good, because you see a person is normal, you feel jealous of such a person. Then you feel you are jealous, so you have every right to do what you like. You just say, I am jealous of you because you are so good, so now I can be very bad. I mean, first it started with people telling that this is jealousy, which is a bad thing. It was all right. But now the bad thing is taken as a, what you call, a blackmail. You see, use it for a blackmailing others. That, oh, all right, I am a bad man, so I am a bad man. You are a good man. All right, so what? Like that. To use it as a power. Like yesterday, one madman came, lunatic. Now when he came, the lunatic, he wanted to sit in front. And he just started taking advantage of his lunacy. That if he's lunatic, he can behave the way he likes. Because you are a drunkard, you can behave the way you like. What is the wisdom? Where is it lost? It's ridiculous. So, one has to be wise. When you are dealing with it, the wisdom is your growth. By wisdom, you will be fair to yourself and fair to others. Wisdom is like an ocean, one cannot describe it in one lecture. Just try to enjoy your wisdom. And the greatest wisdom of Sri Ganesha was that he was surrendered to his mother, that's all, he is not bothered. And when you are surrendered, then you just understand that you give up your ego and superego to your mother to bother about it, and you live with your inner self. And to understand also in a very gross way, you can say, to have Ganesha Tattva, Ganesha principle developed in you, you must eat things which are emitting Ganesha principle, like the chana, like found out the hazelnut. Then you can see that you should use lot of these lemons. See, it's a good idea. All these give you a good Ganesha Tattva. So all these things should be used, and there are many other things one can see that which help you to develop your Ganesha Tattva. But the highest of all is to control your eyes, not to see anything that is tempting. So put your eyes on the ground. You just watch your eyes when another sex arrives or there, how do you look at that person with greed, with lust. And if you understand that, then you will start clearing your eyes very well. Another thing is physically, you should try to do 1 or 2 exercises to be able to put yourself flat on the Mother Earth, because that helps. So before doing the meditation to Sri Ganesha, you must always do that exercise to loosen the muscles so that you touch the Mother Earth in a more flat way. It will help. So for today, I think I've said sufficiently. Per oggi penso di aver detto. बोलो श्री जगन्नाथ श्री गणेश श्री माता श्री माता देवी की జై శ్రీ మాతాజీ అండి. మనం కొద్దిసేపు
సైలెంట్ మెడిటేషన్లో ఉందామని.
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ఈ ప్రవచనం శ్రీ గణేష్ పూజ సందర్భంగా 1983 ఇటలీలో ఇచ్చారండి. దీనిలో శ్రీ మాతాజీ గారు మరి ముఖ్యంగా మనం శ్రీ గణేష్ తత్వాన్ని, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది, అలాగే గణేషుని క్వాలిటీస్ ని మనలో పెంచుకోవడం ఎంత అవసరం అనేది చెప్తున్నారు. క్లుప్తంగా చూద్దామండి. శ్రీ మాతాజీ గారు అంటున్నారు, శ్రీ గణేష తత్వాన్ని మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే దానికి తగినంత రీతిలో తపస్సు చేయాలి అని. మనం ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా చెప్పాలి, నేను మీ చేత మెప్పును పొందే విధంగా తయారు కాబోతున్నాను, దయచేసి మమ్మల్ని వినమ్రులుగా చేయండి తల్లి అని మనం వేడుకోవాలి. మిమ్మల్ని సంతృప్తి పరచడమే మా ఏకైక లక్ష్యం అని మనం మనస్ఫూర్తిగా వేడుకోవాలి. అలాగే ధ్యానం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం ఎదురుగా నేలపై కూర్చున్నప్పుడు మన చిత్తాన్ని మూలాధారంపై ఉంచుతూ సంపూర్ణమైన నిర్మల భావంతో ధ్యానం చేయాలి. ఆ సమయంలో మనం ఇలా ప్రార్థించాలి, శ్రీ మాతాజీ, మీరే శ్రీ గణేశులు, మాకు అమాయకత్వమును, పవిత్రతను, వివేకమును, విచక్షణ జ్ఞానమును ప్రసాదించండి. ఆ సమయంలో మనం మన చిత్తాన్ని వెన్నెముక దిగువన కల త్రికోణాకారపు ఎముకకు క్రింది భాగంలో ఉన్న మూలాధార చక్రం పైన ఉంచాలి. అలాగే కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుతూ ఎడమ చేతిని భూమాతపై ఉంచాలి అని చెప్పారు. ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా పూర్తిగా గందరగోళంగా ఉండి ఒక దారి తెన్నో లేక అనేకమైన సమస్యలతో సతమతమవుతూ చేసిన తప్పుల్ని తిరిగి చేస్తూ మంచి చెడులను గ్రహించి చెడును అరికట్టడం ఏమాత్రం తెలియని మన యొక్క మెదడు భాగం నయం చేయబడుతుంది అని చెప్పారండి. ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి పదార్థముకు శ్రీ గణేశుడే మూలకారకుడు. ఆయన ద్వారానే ప్రతి ఒక్కటి సృష్టించబడింది. ఎప్పుడైతే మీలో మీరు శ్రీ గణేశ తత్వాన్ని పెంపొందించుకుంటారో అప్పుడు మీరు మీ యొక్క సూక్ష్మమైన సృజనాత్మకత జ్ఞానమును అభివృద్ధి చేసుకుంటారు. సృజనాత్మకతను గుర్తించి అభినందించే సున్నితమైన జ్ఞానం కూడా మీలో అభివృద్ధి పడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇతరులతో ఏ విధంగా మసులుకోవాలో అనేది గ్రహించినప్పుడు చక్కటి వివేకాన్ని పెంపొందించుకుంటారు. తద్వారా మీ యొక్క అహంకారం అదుపు చేయబడుతుంది. ఏ మాత్రము అహంకారం అనేది కనిపించని విధంగా మీ ప్రవర్తన ఉండాలి. దానికి మీ మాతాజీయే ఓ బహుచక్కటి ఉదాహరణ అని చెప్పారు. నేను అన్ని విషయాలు తెలిసిన వ్యక్తినని మీరు గ్రహించి ఉండవచ్చు, కానీ నేను ఏ మాత్రం ఈ విషయాన్ని బయటకు ప్రదర్శించను. నేను ఒక మహాజ్ఞానిని అంటూ నన్ను నేను సమర్థించుకోలేదు. నేను అతి సాధారణమైన వ్యక్తిలా మీతో పాటుగా సంచరిస్తున్నాను. అలాగే మీరు కూడా తెలివితేటలతోనూ మీ నైపుణ్యంతోనూ ఇతరులను ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయవద్దు. మీరు సున్నితమైన తరహాలో మెలగాలి. అత్యంత సమర్థులుగాను ప్రేమమూర్తులుగాను ఉన్నప్పుడే మీ ప్రవర్తనకు కడు రమణీయత చేకూరుతుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అదే మన గమ్యం అని కూడా గ్రహించాలి అని చెప్పారండి. పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం మాత్రమే మనకు ఈ విధమైన నిండుదనాన్ని ఇస్తుంది. కనుక ఈ విధమైన అభివృద్ధిని సాధించుటకై మూలాధార చక్రం పైన మన చిత్తాన్ని ఉంచుతూ చక్కగా ధ్యానం చేయాలి అని కూడా అన్నారు. కొంతమంది లేనిపోని అధికారాన్ని, ఇతరులపై లేనిపోని అధికారాన్ని, పెత్తనాన్ని చలాయిస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి మూఢత్వం, కోపావేశం అనేవి ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి పెనవేసుకొని ఉంటాయి. ఈ రెండు ఉన్న చోట ప్రేమకు తావు లేదు అని శ్రీ మాతాజీ గారు అన్నారండి. సహజయోగంలో ఈ మూఢ భక్తి అనేది యథార్థాన్ని గుర్తించలేని అంధత్వంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇదంతా ఎలా ఉంటుందంటే దేవుని గుడి ఎదురుగా కూర్చొని భిక్షం ఎత్తుకోవడం లాంటిది అని అంటున్నారు.
మీరు ఏ విధమైన ఆందోళన కలిగిన వారిగా గాని, తొందరపాటు గల వారిగా గాని నడుచుకోరాదు. ఎల్లప్పుడూ ప్రసన్న వదనులై, సంతోషభరితులై, ఆహ్లాదకరమైన వ్యక్తిత్వము కలవారిగా ప్రవర్తించాలి. పూర్తిగా అమాయకత్వంతో అన్ని కార్యక్రమములను నెరవేర్చినప్పుడు సంపూర్ణమైన సత్ఫలితాన్ని మీరు పొందగలుగుతారు. చాలా మంది అమాయకత్వాన్ని బుద్ధిహీనత అనుకుని తికమక పడుతూ ఉంటారు. బుద్ధిహీనులు అహంకారులుగా మారుతారు. నిజానికి అమాయకత్వం అత్యంత వివేకవంతమైనది. అమాయకత్వాన్ని మీరు ఎన్నడూ కూడా మోసగించలేరు. అమాయకత్వం అనేది ఎవ్వరికీ హాని చేయదు. అన్ని సమస్యలను కూడా అదే కలుగుతాను అంటూ భావించదు. కానీ అన్ని సమస్యలను భగవత్ పరిష్కారానికే వదిలిపెడుతుంది. శ్రీ గణేశుడు తన మాతృమూర్తి యొక్క ఆశీస్సులతో నివసించుచున్న విధంగానే అమాయకత్వం శ్రీ మాతాజీ గారి ఆశీస్సులతో వర్ధిల్లుతున్నది. అది మీకు ఏకాగ్రతను ప్రసాదిస్తుంది. అమాయకత్వం మిమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచుతుంది. అమాయకత్వం పెంపొందించుకోవడం కోసమై మీరు వర్తమానంలో ఉండడం అనేది ఒక బహుచక్కని ఆలోచన. మహా అయితే ఏమవుతుంది? ఏం జరగాలనుంటే అది జరుగుతుంది. దాని కొరకై మీరెందుకు ఇప్పటి నుంచే ఆందోళనలో ఉంటారు? నేను ఏమాత్రం ఆందోళన చెందే వ్యక్తిని కాదు. అయినా ఇంతవరకు నాకు ఏ విధమైన చెడు జరగలేదు. ఆందోళన చెందే వారిని మాత్రం నేను ఒక ఆట పట్టిస్తాను. అప్పుడు అన్ని వారికి వ్యతిరేకంగానే జరుగుతాయి. ఇలా ఆందోళన చెందడం మంచిది కాదు అని వారు నేర్చుకోవాలి అని నేను కోరుకుంటాను. మీరు వర్తమానంలో ఉండడమే మీ ప్రస్తుత కర్తవ్యం. అంతా పరమాత్మని నిర్ణయానికే వదిలివేయండి. మీరు వర్తమానంలో ఉంటే భగవంతుని శక్తితో ఎల్లప్పుడూ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారనే వాస్తవం మీకు తెలియకపోవచ్చు. కానీ మీరు వర్తమానంలో లేకపోతే మాత్రం మీకు భగవంతుని శక్తితో సంబంధం లేనట్లేనని గ్రహించండి. అప్పుడు మీ యొక్క అహంకార ప్రత్యహంకారాలకు లోబడి ఉంటారు. మీ అమాయకత్వం వల్ల అనేకమైన అత్యద్భుతమైన సత్ఫలితాలను మీరు పొందుతారు. మీరు ఎంతటి అమాయకులుగా ఉంటే అంత పరమానందాన్ని పొందుతారు. ఇప్పుడు మీరంతా కూర్చుని సామూహికంగా శ్రీ గణేష మంత్రాన్ని జపిస్తూ ధ్యానం చేస్తూ మీ యొక్క అమాయకత్వాన్ని మరింత అభివృద్ధి పరుచుకోవడానికై ప్రయత్నం చేయండి. ఒకవేళ ఏమైనా ఆలోచనలు వస్తున్నట్లయితే ఇది కాదు అంటూ పలుమార్లు అనుకోవాలి. మీ ప్రత్యహంకారం మీకు ఆలోచనలు కలిగించినప్పుడు కూడా ఇది కాదు అని చెప్పవలసి ఉంటుంది. క్రమేణా మీరు తప్ప ఇంకా ఏమీ ఉండని స్థితికి అది మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తుంది. ఇది ఈ జగన్నాటకం అంతటిని వీక్షించును, కేవలం చూస్తూ ఆనందించుచుండును. శ్రీ గణేశుని గురించిన ఆలోచన చేస్తున్న మనం ఈ రోజున ఈ రీతిగా కోరుకుంటాం. మా యందు శ్రీ గణేశుని యొక్క గొప్ప అమాయకత్వపు శక్తి ప్రకాశించుగాక. శ్రీ గణేశుని ప్రసన్నత అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనది. ఆయన బాహ్యపరంగా బాలుని మాదిరిగా కనిపించిన నిజానికి చాలా పెద్దవారు. అందరిలోనూ ఆయనే జ్యేష్ఠుడు. ఎంతో కాలం గడిచిపోయినా ఆయన తన అమాయకత్వం ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఇంకా బహుభద్రంగా పదులుపరుచుకున్నారు. దీన్ని బట్టి మనం గుర్తించాల్సింది ఒకటి ఉంది. మన నుండి వచ్చే ప్రేమ వల్ల ఇతరులు ఇబ్బంది పడకూడదు. మనం ఆనందిస్తూ ఎదుటివారు కూడా ఆనందించే విధంగా మన ప్రేమ ఉండాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు అంటున్నారు. వాస్తవమైన దృక్పథంతో ప్రతి వ్యక్తి యథార్థాలను గ్రహించాలి. అదే నిజమైన విఘ్నత. ఆ విశిష్టత్వ మీలో ప్రవేశించినప్పుడు మీరు పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వంతో ప్రకాశించుచుందురు. శ్రీ గణేశుడు పరిపూర్ణుడు గనుక ఆయన మిమ్మల్ని పరిపూర్ణమైన మనుషులుగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఇప్పటికే మీరంతా శ్రీ గణేశుని సంతృప్తి పరిచి ఉన్నారు కావున మీకు ఇది ఇంకా సులభతరం అవుతుంది. మీరు ఎలాంటి సందేహాలకు తావివ్వకుండా జీవించడం మంచిది. ఏ వ్యక్తి అయినా బాధపడడం లాంటిది ఏదైనా జరిగితే అదంతా మనలోని లోపమే అని మనం గ్రహించాలి. పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం గల మానవునిలో గణేశుడు సర్వశక్తులతో విరాజిల్లుతూ ఉంటారు. కానీ కొంతమంది ఎడమ గణేశ శక్తులను, మరికొంతమంది కుడి గణేశ శక్తులను కలిగి ఉంటారు. ఈ రెండు విధాలైన శక్తులను కూడా మనలో మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు ఒక మంచి కార్యకర్త అయిన ఒక సహజయోగి ఉన్నారనుకుందాం. ఆయన సహజయోగంలో ఎన్నో ఘనకార్యాలను సాధించారు. అప్పుడు అయితే మనం అతన్ని విపరీతంగా స్తుతిస్తాము లేదా అతని పట్ల అసూయ చెందుతాం.
ఈ రెండూ కాకుండా ఇక్కడ నేను వివేకం గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు స్తుతించినప్పుడు ఆడ మగ తేడాను ఏ మాత్రం చూపకుండా విపరీతమైన ధోరణులను ప్రదర్శిస్తూ చుంబించడం లేదా బలంగా హత్తుకోవడం, అధికంగా కరచాలనం చేయడం, గంతులు వేయడం లాంటి బుద్ధిహీనమైన పిచ్చి పనులను చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. స్తుతించుటకై ఈ రకమైన కార్యకలాపాలను చేయడం పూర్తిగా అనవసరం. అసూయ పడడం అనేది ఇంకొక లక్షణం. అసూయ పడుతున్న వారు ఇతరులను గురించి ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉంటారు. అసూయతో మనం మంచిని చూడలేము. ఇతరులను బాహ్యపరంగా గమనించినప్పుడు అసూయ పుడుతుంది. మీరు ఏం చేసినా అదే కరెక్ట్ అన్న భ్రమ కలుగుతుంది. కొంతమంది మనుషులు ఎవరేం చెప్పినా వినకుండా వారు చేయదలుచుకున్నది వారు మూర్ఖంగా చేస్తూ ఉంటారు. మతి స్థిమితం తప్పిన వారు, త్రాగుబోతులు ఎవరేం చెప్పినా వినిపించుకోని విధంగా నడుచుకుంటారు. మనం విచక్షణతో కూడిన తెలివితేటలను ఉపయోగించినప్పుడు అందరికీ సమ్మతంగాను, మీకు మీరు సమ్మతంగాను ఉండి మీ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని పెంచుకుంటారు. సముద్రం వలె గంభీరము, సువిశాలము అయిన జ్ఞానం గురించి ఎంత చెప్పినా తనివి తీరదు కనుక అందులోనే విలీనమైపోయి ఆనందించడానికై మనం ప్రయత్నించాలి. శ్రీ గణేశుని యొక్క అతి ముఖ్యమైన గొప్ప వివేకం ఏమనగా ఆయన తన తల్లికి పూర్తిగా శరణాగతుడిగా కావడం అనేది మనం గ్రహించాలి. ఆయన ఏ సమస్య గురించి కూడా ఏ మాత్రం ఆందోళన చెందరు. అలాగే మీరు కూడా శ్రీ మాతాజీ శరణు పొందినప్పుడు మీ అహంకార ప్రత్యహంకారములను శ్రీ మాతాజీకి విడిచిపెట్టడం వలన మీరు ఎల్లప్పుడూ మీ యొక్క నిర్మలమైన ఆనందంలో తేలియాడుతూ ఉంటారు. శ్రీ గణేశ తత్వమును మీ యందు అభివృద్ధి పరుచుకొనుటకై శనగపప్పు, హేజల్ నట్, నిమ్మకాయలు తగినంతగా వాడడం మంచిది. అన్నింటికన్నా ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే మీ దృష్టిని మీరు అదుపాజ్ఞల్లో ఉంచుకోవడం అనేది. మీ దృష్టిని ఎప్పుడూ భూమాతపై ఉంచండి. స్త్రీ పురుషులు ఒకరికొకరు ఎదురైనప్పుడు మీరు ఎదుటి మనిషిని ఏ రకమైన భావంతో గమనిస్తున్నారో మీకై మీరు పరీక్షించుకొని చూసుకుంటే విషయం అర్థమవుతుంది. దాన్ని బట్టి మీ యొక్క దృష్టిని సరిచేసుకుంటే మీ కళ్ళు శుభ్రపడతాయి. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీరు ఏవైనా రెండు భౌతిక సంబంధమైన ప్రక్రియలతో భూమిపై వెల్లకిలా పడుకొని చేసే వ్యాయామాలను అవలంబిస్తే అవి మీకు ఎంతగానో సహకరిస్తాయి. ధ్యానం చేయడానికి ముందుగా శ్రీ గణేశ తత్వంను అభివృద్ధి చేసుకొనుటకై మీ యొక్క కండరాలను శాంతపరచుకొనుట మంచిది. దానికై భూమాతను స్పర్శిస్తూ వ్యాయామం చేయండి. అది మీకు ఎంతగానో సహకరిస్తుంది. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పిన ఈ ముఖ్యమైన విషయాలు శ్రీ గణేశుని మనలో ఆ స్థితిని, ఆ లక్షణాలను మనలో పెంపొందించవలసిందిగా శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉంటాం. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. తల్లి, తెలిసి తెలియక మా ద్వారా ఏదైనా అపరాధం జరిగినట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి. మా అందరికీ కూడా ఈ సామూహికతకు అనుమతిని ప్రసాదించినందుకు మీకు మా శతకోటి ధన్యవాదములు తల్లి.
మనమందరం కూడా బంధం వేసుకున్నామండి కలిసి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపు ఉదయం మరలా ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం.